Tổng cái thời gian dự kiến thi công là có khoảng 28 tháng, trong đó có 4 tháng chuẩn bị, và 4 tháng chuẩn bị đó là trong vào mùa mưa, thế còn lại có 24 tháng làm việc. Khối lượng ở đây khoảng tầm rất là lớn, hơn 200.000 mét khối đất đá các loại. Tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác triển khai thi công của tổng thầu cũng như các nhà thầu. Despite the tremendous hardship, the alpine wilderness filled with rocks in Quảng Ngãi province was replaced by a modern and expansive energy project just after 24 months, setting records for a hydropower project with the fastest execution, the highest quality, the best efficiency and safety. The narrative of the ĐAKBA hydropower project construction is one in the multitude journeys to overcome difficulties, create breakthroughs of the courageous and talented Vinniconex humans. With the ambition to provide the local people with access to affordable, clean energy, while also contributing to the socio-economic development of the region facing many difficulties, Vinniconex Corporation, with experience and competence in hydroelectric projects investment, took the most aggressive and fastest mindset to carry out the ĐAKBA hydropower plant in December 2020. The project was undertaken by Bach Thien Lock Joint Stock Company, a unit with 100% of the capital of Vinniconex Corporation, on the ĐAKBA stream, which is a level 1 line of the Dak Drin rivers upstream that belongs to Sound Bua and Sound Moi communes, Suan Tay District, Quảng Ngãi Province. The project's exploitation diagram contains a run of river combined with a spillway dam on ĐAKBA stream, an energy route in penstocks on the left dam side, an open-air power plant located in the Sun Tay District's urban area, and spillway channels returning water to Lay stream that flows into the Dak Drin River. Normally, such a large-scale hydropower project would take 3 to 5 years to complete, but Vinniconex humans have achieved almost insurmountable odds with their wills and aspirations. "24 months to conquer the river of energy. 438 days to excavate 9,000 meters tunnel. 200,000 cubic meters of rock and soil masses had been excavated for 5 months." Điều kiện về thủy văn, thủy năng của dự án này theo đánh giá nó nằm ở trong cái khu vực miền Bắc Tây Nguyên, đặc biệt là nằm trong cái vùng lòng chảo của khu vực Nam Trà My, là cái vùng có khí hậu về đánh giá về tiềm năng về thủy văn rất là tốt. Despite receiving many advantages in terms of location and hydrology, it is not easy to execute the project, especially for the energy route. It is even more challenging by possible dangers that are hidden deep down in the ground. Địa hình ở đây là địa hình đồi núi chia cắt bởi nhiều cái khe tụ thủy, cho nên cái việc mà bố trí cái hầm phụ để chia tuyến đường dẫn này thi công cho nó hợp lý là nó rất là khó khăn. The problem that needs to be solved now is to speed up tunneling, identify corrective methods, and shorten the excavation cycle while maintaining labor safety. Before every new tunnel face, the Vinniconex engineer always pins the coordinates of the tunnel perimeter to the tunnel wall by each excavation step, as well as always conducts periodic surveys for each tunnel section, thereby saving construction time as much as possible. On June 9, 2022, after the explosion, a round tunnel face appeared after 438 days and nights with 6 construction sections. This explosion marked the milestone of breakthrough 7897.42 meters of the main tunnel and 848 meters of the sub-tunnel, breaking a construction speeds record set by the investor. Especially, a construction section reaches a record of 220 meters per month. But that was not the end of hardships. The willpower and minds of Vinniconex humans were once again put to the test by the external factors. Nhà máy thủy điện ĐAKBA thi công vẫn là cạnh một cái trường học và trạm y tế, mà xung quanh đấy cũng là người dân hoàn toàn là không sử dụng bằng phương pháp nổ mìn. At that time, Vinniconex people continued to propose extremely bold construction plans, which had rarely been used in earlier projects. That is to use the method of boring thick layers into the rock of grade 2 and grade 3 to generate holes, then breaking the structure with a hydraulic hammer. Vinniconex contractor had excavated and removed more than 10,000 cubic meters soil and rock masses in 3 months in accordance with the plan requirement. Việc thi công bê tông của nhà máy thì nó khác cái công trình dân dựng. Dân dụng thì là mình có điều kiện mặt bằng, điều kiện bố trí bơm,
Tuy nhiên thì ở mặt bằng chỗ nhà máy thủy điện ấy thì nó chật, nên là vừa sử dụng cầu tháp để bê tông và sử dụng cầu tháp để lắp đặt cốt thép thì mới đảm bảo. Việc dùng bơm bê tông bằng cần ấy thì nhiều vị trí là không với được vì nó hố móng nó rất rộng. Đấy thì là nhà thầu nghĩ ra phương án là chỉ dùng cầu tháp là đảm bảo nhất. The plant area had been completed after 19 months of construction. It's indeed an evidence, an achievement of Vinaconex's humans' hands and brains that never give up in the face of obstacles, hardships. Ordinary individuals can do extraordinary things. The ĐAKBA hydropower project's energy route was considered the most challenging as the complicated topography and geology. At first, there were concerns that the deployment of 6 tunnel faces would be prone to errors. However, practice has proven otherwise. Trong quá trình thi công thì có những cái địa chất bất thường, thì chủ đầu tư đã chủ động họp bàn tất cả các giải pháp với nhà thầu, đặc biệt công tác bơm thoát nước, tính toán cho lưu vực cho từng đoạn để bố trí bơm cho nó phù hợp công suất bơm và hệ thống điện. Engineers and workers at the site experience emotional moments when the final explosion breakthroughs the G5, G6 tunnel faces. Although these last two faces were 2,722 meters apart, the statistics showed tunneling accuracy is nearly absolute, with the difference on both sides being less than 5 centimeters. That tunnel boring at incredible speeds while still meeting technical standards not only provides the prerequisite for the tunnel shells pouring concrete and the remain works on finishing, but also proves clearly that Vinaconex humans mastered the advanced tunneling technology, reaching to world-class level. Compared to other mighty rivers, the ĐAKBA River's basin is rather small, but Mother Nature favors this river with a quite huge water flow that reaches 6.34 cubic meters per second. Realizing the ΔΑΚBA River's powerful flow, Vinaconex humans implemented the installation of 2 Pelton turbine units with vertical shafts, with 12 meters apart and 15.5 meters wide per unit. Despite its small scale, ΔΑΚBA hydropower project has a capacity of 30 megawatts, an average annual power of 100.43 million kilowatt-hours, and an approximate revenue of 130 billion Vietnamese dongs per year once in operation. So we have a very short period to complete this project. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ, tham vấn kỹ thuật phối hợp các bên. Chúng tôi tự tin rằng sẽ đảm bảo chất lượng kỹ thuật tiến độ đã đề ra. Chúng tôi rất hài lòng khi được làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu uy tín để hoàn thành các mục tiêu, dù trong lúc làm việc gặp phải một số vấn đề từ các bên. Another remarkable item, the executive building, designed in neoclassical style, is also the project's unique feature. The building has 3 stories and an attic. All functions are used as offices, residences, and kitchens that serve administrators, engineers, and workers of the plant. "24 months of project construction were also 24 months of dealing with the COVID-19 outbreak for Vinaconex engineer in particular, and the entire country in general. According to the Prime Minister's directive, the entire population was required to implement social distancing rules, which resulted in material mobilization and transportation across the country being strictly controlled and fraught with obstacles. Many engineers and workers were isolated locally, unable to return to the work site. Tới 2 tới 3 tháng mới được về phép thăm gia đình một lần. Tại vì thi công 3K, mọi người đều phải liên tục theo sát cái quá trình thi công trên công trường. With the proactive attitude and the motto, fighting against the pandemic like fighting the invaders, ΔΑΚBA hydropower project had persevered through 4 pandemic outbreaks to fulfill the duties of a general construction contractor. Vinaconex had successfully completed all project phases under new normal conditions. But that was not the end of hardships. Since the weather in the eastern Trong Sound area is separated into 2 different wet and dry seasons. Every July, when heavy rain falls over a vast area, the water flow from the upstream may rapidly rise, rush to downstream, directly affect projects' construction sites and the worker safety. Mưa rất lớn, thế thì cái lũ về rất nhanh. Dòng sông, dòng suối ΔAKBA này cũng chỉ sau khoảng gần 1-2 tiếng nước dâng nó có thể lên đến 4-5 mét. Rất nguy hiểm. Thì những ai đã từng đi qua đường Đông Trường Sơn biết là
Nó là một cái vùng đất mà gần như là đất mà pha với cát. Cứ mưa là xói lở liên tục, xói lở mà gây ách tắc giao thông rất lớn. Grimy faces with mud, backs drenched in sweat and quick meals to keep up with the night shift are too familiar at Vinaconex's construction sites as they keep the faith that pressure makes diamonds. Working with strict discipline and industrial manners is the core value of Vinaconex humans, therefore every engineer and worker at ĐAKBA hydropower project is all willing to take on the most challenging duties at any time. In addition to accelerating execution during the wet season, Vinaconex prioritizes environmental conservation and restoration. The tall Louis grass system is being planted quickly to green the regions around plant and dam. It's expected that by the time of operation, there will be a green clean ecosystem thanks to the early planting of trees. Do dự án vận hành theo cột nước và hồ điều tiết ngày, đâm ra tổng quy hoạch mặt bằng dự án chiếm đất chỉ có 50,53 ha. Trong đó thì không có rừng tự nhiên và rừng phòng hộ, chỉ có 3,3 ha là rừng sản xuất. Tác động ảnh hưởng. Vì vậy, về cơ bản là đối với cả tác động ảnh hưởng của dự án đối với môi trường môi sinh của khu vực và địa phương là không lớn. Vinaconex not only protects the local environment, but also exhibits social responsibility by working with local residents to prevent storms and floods, taking part in epidemic prevention activities, and building schools, roads, and other facilities. When the plant comes into operation, it's going to provide more than 20 billion Vietnamese dongs annually to the local budget, that contributes to the socio-economic growth and economic restructuring of Son Tay district, which is a mountainous region with many obstacles in Quang Ngai province. Qua kiểm tra cho thấy là đơn vị chủ đầu tư là người có năng lực tốt, đơn vị thi công là có rất nhiều kinh nghiệm, cho nên quá trình thi công là vượt tiến độ và cũng như là với mặt thẩm mỹ cũng là đảm bảo an toàn công trình rất là tốt, và lãnh đạo tỉnh đánh giá cao chủ đầu tư, đơn vị thi công và cũng mong muốn là đơn vị tiếp tục thực hiện đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, nhất là trong mùa bão, và sẽ sớm hoàn thành công trình đúng như cái tiến độ mà nhà đầu tư đặt ra, và tỉnh là luôn luôn là cam kết để tiếp tục đồng hành hỗ trợ trong những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương. Dự án thủy điện ĐAKBA là một trong cái dự án của tổng công ty được quan tâm trong suốt quá trình thực hiện, đã được sự quan tâm rất là sâu sắc và quyết liệt, sát sao của lãnh đạo tổng công ty, mà đặc biệt là anh Nguyễn Xuân Đông, tổng giám đốc tổng công ty. Anh trong công việc thì anh rất sát sao ở trong việc chỉ đạo điều hành. Đại diện ban điều hành tổng thầu xin cảm ơn sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt từ lãnh đạo tổng công ty, các ban ngành, rồi là các nhà đơn vị thi công tham gia dự án đã hết mình vì công việc chung. In December 2022, after 24 months of relentless efforts, the ĐAKBA hydropower project is gradually being completed, complying with the schedule. That's a clear proof of the capacity, courage and tenacity of Vinaconex's leaders, the executive board, and the steering committee of the ĐAKBA hydropower project. When we stay, land is only a place to live. When we go, land becomes our soul. 24 months is not long compared to one's lifetime, yet it is enough to make an unfamiliar land to one's hometown. 24 months full of memories and love to Quang Ngai would forever etch upon memory of people developing this project. Since life is a river flowing endlessly into the unknown, for Vinaconex humans, every journey to explore a new region is an opportunity to surpass one's own limitations. In addition to the hands and minds, Vinaconex humans also put their hearts and souls into their constructions. Although there are still a lot of obstacles to overcome, together Vinaconex humans have been and will always be ready to take up. With the willpower, faith and solidarity, and high determination of a strong team, we always move forward to be ready to conquer new heights.